Okay, we are going for the short sums today, and in short sums the illustrations are better. तो पहला अपना illustrations ले लिए. पहला illustration का 21. Illustration 21. Let you dictate the question now. The prices of 3 items A, B and C among 5 items have increased in the year. एक मिनट. Items A, B and C. बराबर. आगे परिवार देखो. The prices of 3 items A, B and C among 5 items have increased in the year 2015 by 90%, Increase by 90%. फिर 120% and 70% respectively. respectively. Just a minute. Increase by 90%. They are increased. That means semi increase है 90%. 100. जे increase होए semi होए 100 पाउंड. So 100 plus 90, 100 plus 40. Okay? Should be. मतलब वो क्या आगे बोलिए आगे. Respectively with the year 2010, whereas the prices of 2 items B and D have decreased by 2% and 5% respectively. 2 and 5%. Increase हुआ तो plus है. Decrease हुआ तो minus. Times हुआ तो into. 5 times हुआ तो into 5. Times हुआ तो into 5. Increase हुआ तो plus है. Decrease हुआ तो minus है. Sum of 100. Like these are deducted from 100. Will be giving us 190, 220, 170, 98 and 95. We will dictate the next. Item A is 4 times important than item B. Just a minute, no? Importance, it is denoted by W. अगर आज initially रखा हुआ है W इतना importance नहीं रखा हुआ है तो हम नहीं कर रहे. बोलो. Importance of A Is 4 times important than the item B. એટલે B ને 1 કહીએ તો આના કેટલા ટાઈમ્સ છે 4 ટાઈમ્સ. એટલે આ કેટલું થાય 1 into 4 equals to 4. Then And item C is 6 times important than item A. 6 times. Then item A. એટલે આ 4 હોય તો 6 times એટલે કેટલા થાય 20. Fit. The importance of items D and E is 2.5 times the importance of item B. B ના item B ના કેટલા ટાઈમ્સ છે 2.5 times. એટલે 2.5 છે કે 2.5 બરાબર 2.5 times. એટલે આનો 2 ટાઈમ્સ છે B કરતા બરાબર એટલે 1 into 2 અને આનો હાફ ટાઈમ્સ આ રીતે બોલો છો ને કે 2.5 નથી ને એવું લખ્યું છે 2.5. મને બતાવો એક મિનિટ just a minute. The importance of items D and E is 2.5 times the importance of item B. એટલે 2.5 નો મીનિંગ આવો થાય છે 2.5 હવે તો ખરેખર ના લખાયા 2.5 એનો તમે કોઈ મીનિંગ બી કરેક્ટ ગણાય આ મીનિંગ બી સાચો ગણાય બટ ઇટ વિલ બી 2.5 જોઈ લે પછી મેં બીજી રીતે કર્યું 0.5 આવતા જો ફોરગેટ અબાઉટ 1 into 2.5 1 into 2.5 आपको परिवार बोलिए तो स्टेटमेंट है टाइम्स फॉर हर्ष. The price of 3 items A, B and C among 5 items have increased in the year 2015 by 90%, 120% and 70%. Okay, increase by. So it is added in 100. Increase तो 100 पे ऐड होगा. Decrease होगा तो हमारा क्या है? Minus. Now what is said about the importance of it? Item A is 4 times important than item B. Just a minute. Item A is 4 times than B. तो आपने શું કર્યું કે B ને 1 પ્રિડિક્ટ કર્યો. એટલે આ 1 હોય તો આના 4 times કેટલા થાય? 4. Then And the item C is 6 times important than item A. આના 6 times મેં કેલ્ક્યુલેશન બતાવ્યું હતું જો. With The importance of items D and E is 2.5 times the importance of. આના બે મીનિંગ થાય but we are taking this meaning 2.5 એટલે die. Okay, so this would be 2.5. This is 34, which is looking abnormal. Generally, weight are okay. We will check it later on. Now you are doing. What is the question? Okay, IW. Uh, 408.
બરાબર. Then 2.5 into 98 4080 છે. sorry ઓકે આ 0 છે 4080 2.5 એટલે 245 245 આ પાછું ફ્રેક્શન આવશે 237.5 जरा चेक कर लीजिए પણ થોડા ઓડ રીતે લખી લો ઇન્ડેક્સ નંબર સિગ્મા IW upon sigma W 5542.5 divided by 34 163.02. 02 Now, no one. no making no sense okay over and out can we do the second sum એક એક લખવાનું શોર્ટ સમમાં નહીં મજા આવે એના પછીનો ડિક્ટેટ કરો The details of expenses on fuel for a group of workers of a region are as follows. Item ABCD. પરિવાર બોલતો है સેન્ટેન્સ The details of expenses on fuel for a group of workers of a region are as follows. એટલે ફ્યુઅલ માટેના એક ગ્રુપનો ડેટા આપ્યો છે તમને હાઉ મેની આઇટમ્સ આર ધેર ABCD. બોલા જાય આગે Year 2012, 2012 quantity oh 5 kilogram, just a minute quantity 5 kgs 20 liter, 5 kg, 10 boxes. Price per unit okay 25, 40, 22.9. ખાલી point 9 બિલ Year 2014, બેઝ યર છે તમે 0 લઈ લીધું યર 2014 price per unit okay 30, 45, 25 watt. બિલ ઓવર એન્ડ આઉટ નીચે લખ્યું છે હા બોલો Prepare the index number of the group of fuel expenditure from this data. ઓકે જસ્ટ પછી આગળ એટલે ફ્યુઅલ નું આવી ગયું અને ફ્યુઅલ નો ઇન્ડેક્સ નંબર ફાઇન્ડ કરવાનો છે બરાબર છે કઈ મેથડ આવશે which method we have to apply આગળ ફેમિલી બજેટ વર્ડ યુઝ કર્યો છે એને જુઓ તો ફેમિલી બજેટ વર્ડ યુઝ કર્યો છે living index, Living cost of living. index. કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ કોઈ भी મેથડ યુઝ કરી શકાય આઈધર IW ઓર P1 Q0 ખ્યાલ આવે છે હું શું કહું છું ફેમિલી બજેટ ક્યારે યુઝ થાય ને કીધું હોય તો જ અહીંયા ફેમિલી બજેટ વર્ડ યુઝ કર્યો નથી so we can do by that method or last pair both will be equal answers okay કયું કરવું છે P1 Q0 વાળું પેલું થોડું વધારે થશે okay P1 Q0 and P0 Q0 nothing is changing because units are not unit after change 1 માં પેલા rules છે ને what we did in the last lecture અહીંયા possible નથી P1 Q0 150 90 125 and 10 1185 okay P1 P0 Q0 125 800 110 and 9 okay index number equal આ જોડો દેખાય છે ને પેલાનો index number sigma P1 Q0 sigma P0 Q0 into 100 118.85 1044 into 100 finally we are getting 1178 11.5 okay તમને એમ લાગે ક્વેશ્ચન તો પતી ગયો સમથિંગ ઇઝ ગિવન એલ્સ યુ કેન ચેક If the expenditure of food for food, clothing, house rent and miscellaneous goods in the year હાઉસ રેન્ટ અને and મિસેલેનિયસ એટલે પરચુરણ બોલો groups in the year 2015 are 3, 2.5, 4.5 and 3.25 lakhs respectively. ટાઈમ્સ રિસ્પેક્ટિવલી ટાઈમ્સ એટલે ઇન્ટુ પેલામાં પ્લસ હતું ઇન્ક્રીઝ હતું ડિક્રીઝ હોય તો માઇનસ મેં હમણાં જ બોલ્યો કે ટાઈમ્સ હોય તો શું કરવાનું ઇન્ટુ તો ફૂડમાં કેટલા ટાઈમ્સ છે 3, Cloth? 2.5,
4.5, 3.25. I કહેવાય. What is given about W? Respectively that of the year 2012. હા એ તો રિસ્પેક્ટિવલી જ હોય ને ભાઈ, રિસ્પેક્ટિવલી જ હોય ને. And if the expenditures on these groups are 42%, 15%, 10% and 12% respectively of the total expenditure, then prepare the cost of living index. હવે આ બંને અલગ હતા તો મિક્સ કેમ કર્યા? યુનિક સમ છે, યુનિક સમ છે. માસ્ટરપીસ વી કેન યુઝ ટુ વર્ડ. 2000 કયો ઇન્ડેક્સ શોધવાનો? cost of living. કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ. તો કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સમાં ફ્યુઅલ આવે કે ના આવે? આ તમે કોનો શોધ્યો? ફ્યુઅલનો શોધ્યો. બરાબર? નાવ યુ આર ફાઇન્ડિંગ કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ. તમારે જરૂરી વસ્તુઓમાં ફ્યુઅલ આવે કે ના આવે? આવે જ ને. તો અહીંયા ફ્યુઅલ લેવું પડે. બહુ વિચિત્ર પોઈન્ટ છે ભાઈ. કેટલું છે ફ્યુઅલનું? ડબલ વન 3.51. તો W નું શું કરીશું? ફ્યુઅલ મેં લીધું કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ. લિવિંગ માટે ફ્યુઅલ જરૂરી છે. વોટ અબાઉટ W? એનીવન કેન ટેલ? P1 upon Q0. નો આમાં ક્યાં P1 P0 છે જ નહીં. આમાં ક્યાં P1? આનું W કેવી રીતે મળે? નો આનું W કહો. ફ્યુઅલનું W. બોલો. આ સેન્ટેન્સ ફરી રીડ કરો. If the expenditures of these groups are એટલે આ ગ્રુપના એક્સપેન્ડિચર આટલા છે. તો ફ્યુઅલનો એક્સપેન્ડિચર કેટલો હોય પહેલા તો? W. વોટ અબાઉટ ધ W? ફટાફટ આમ ઇન અ બ્લિંક ઓફ એન આઈ. respectively of the total expenditure. હા તો રિસ્પેક્ટિવલી સરેન્ડર. આ પર્સન્ટેજ આપે છે. ટોટલ પર્સન્ટેજ કેટલા હોય? 100. गेटिंग व्हाट आई मीन? तो ये आएगा बराबर 21. केवी રીતે આયા? 100 by ખ્યાલ આવ્યો? મેં ફ્યુઅલ ને કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ માં લીધું. બટ વોટ અબાઉટ W? સો વી હેવ ટુ ડુ ધ ટોટલ બીકોઝ percentages are 100. મેં ટોટલ કર્યું. નાઉ વેરી સિમ્પલ IW. બોલો પહેલા માટે ફ્યુઅલ માટે 2383.7. 2383.7. फिर 12600. 12600 3750 चेक करता रहेगा. उसके बाद 4500 650 3900 नहीं सॉरी 3900 3900. ઓકે એટલે બે સમસ્યા જોયું તમે બંને વચ્ચે જોઈન્ટ કેવો આપણે જોયું 12 નું. ઇટ ઇઝ એન એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી પોઈન્ટ. સિગ્મા IW upon sigma W 27133.7 divided by 100 271.30. Write it down. Pause કરી દો થોડી વાર because it will take time taking for you. શાંતિથી સમજાવો. 33. What is said? Find the real wages of all the worker class of city from the following okay. data. Real wages find करवाना है. Which columns we are given? Year Year. Just a minute. Year. Yeah. कहाँ से start होता है? 2020 to 2015. 2010, 10. 10, 11, 15. Okay, then Average monthly wage. average monthly wages. कितना है? 15,000. Okay. 15,600. 16,200. 17,000. पूरा. 17,000. Okay. 18,000. 20,000. Then Cost of living index number. 192. कितना? 190, 203, 228, 268, 270, 287.
રિયલ બેઝિસ કેવી રીતે મળે? ઘણીવાર શોર્ટ સમ્સમાં મૂકે છે. હવે જો સિમ્પલ લોજિક, સાવ સિમ્પલ. આ એવરેજ મંથલી બેઝિસ કેટલા છે? 15,000. ઓકે, અને કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ કેટલા છે? 192. એટલે 192 એ 15,000 હોય તો 100 એ કેટલા? 100 એટલે real. એટલે આ રીતે તો ગોખવું હોય તો સિમ્પલ 15,000 upon 192 into 100. What we are getting? 7812.5. उसके बाद 15,600 upon 203 into 100. Seven three eight nine point 16. Win. Same method. 7105.26. 7105.26. Win. Six three four 3.28. 6343.28. Win. Six 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 point six six. पंद्रह हजार छः सौ डिवाइडेड बाय 203 हाँ, into 100. 6968.64. 6964. 76 सर हाँ? सेकंड में 15,600 डिवाइडेड बाय 2 हाँ. એમાં 7684.72 જોઈ લો કે તમે મને બરાબર. આપેલું કેટલા? 84.7. 7684.72. 7684.72 Okay, write it down. What the answer? Real things. Simple formula. બસ આટલું જ. Real basis everything found. Let's say total return on divide to use હજી એક મેં શોર્ટ લઈ લે 24 માંથી 1 2 3 4 એ પૂછી શકાય. આ ટાઈપના યુઝ્યુઅલી ના પૂછાય. ઓકવર્ડ સમ્સ હવે જે આપણે 24 માં ફિલ્મ્સ number 1 call. The price of wheat was 1,600 per quintal in year 2020. 1600 2040 40. And it was 1,800 per quintal in year 2015. सर 1600 1800 1600 1800. Fit? Find the price index number of wheat for the year 15 with the year. base year of 1000.
વિચારો તો વોટ ટુ ડુ પ્રાઇસ આટલી હતી આટલી થઈ ઇન્ડેક્સ પે કેમાં હા I equals to P1 upon P0 into 100 1800 1600 into 100 112.5. okay હજી એક થઈ જશે very important sum એમાં The less. હા The Lascaris index number is 8 upon 9 times the Fisher's index number. હમ. If Fisher's index number is 180, find Paas's index number. Paas's index number. શોધો IP super. આ બધું કરું calculation last pair is 8 by 9 IP which is formula index number of Fisher index number of last pair index number of pass 180 છે. Fisher છે એટલે ત્યાં અહીંયા Fisher હા અને ફિશર 180 છે ટોટલ 180 180 છે. તો કેમ તું 5 બોલ્યો 180 બોલે છે. હોતું છે okay થાય છે. now Fisher તો સિમ્પલ થઈ ગયું ને યાર just a minute last pair equals to 8 by 9 times 180 થાય ને 160. 180 છે એટલે last pair's index number is 160 last pair is available Fisher is available we are supposed to find Paasche 180 last pair 160 into IP okay square root કાઢવો હોય તો બંને બાજુ શું કરવું પડે સ્ક્વેર આ રીતે 32400 160 into IP so IP equals to 32400 divided by 160 202.55. okay ये मॉर्निंग स्कूल हाँ सिंपल है ये याद रखिए आप